state of Queensland, there is over 1,200 government schools, and out of those schools, only 96 of them are accredited to accept international students. So these 96 schools have gone through a thorough accreditation process to be able to have teams of staff that can look after international students. And we'll talk about this support as we go on. Every year, I suppose prior to the pandemic, we would welcome more than 3,000 international students into our programs across our schools, and we had over 65 nationalities represented. In Queensland, we're known as the Sunshine State. So we have more than 300 days of sunshine a year. Even today, even though it's the middle of winter, it is really sunny outside. We are the second largest state in Australia in terms of size. And in terms of population, we have approximately 5 million people in our state. One thing you'll notice about studying in Queensland is that even though we're quite big, we do have a variety of regions in which you can study, and they can be quite different. So we'll look at, firstly, Brisbane. Brisbane is our capital city. It's where our Department of Education is based. And the capital city has over about 2.5 million people. It's where the majority of our universities are based, and it is the main gateway to the rest of the area. Further south, about an hour drive south, is the Gold Coast. And the Gold Coast is the sixth largest city in Australia. Gold Coast is renowned for some of the best beaches in Australia. And it also has the campuses of Bond University and Griffith University. Going back to Sunshine Coast, sorry, it's just on automatically going. Sunshine Coast is about an hour and a half from Brisbane, and we have quite a number of schools located in the Sunshine Coast. So one of the newest university hospitals, Cairns, and Cairns is the gateway to the Great Barrier Reef. It is about a 2.5-hour drive north, 2.5-hour flight north, and it has a very subtropical climate. Okay, I'm very sorry, I'm not sure why it keeps going through. Climate. We also have regional centres across the state. So for those students looking for a more unique kind of experience, we have regional locations in Mackay, Rockhampton, Bundaberg that can provide students with a really unique, more rural experience that they may be after. So to give you an idea on those different areas, you can see a list of schools that are located in each city. So the majority of our schools are located in Brisbane, Sunshine Coast and Gold Coast, so in that southeast corner of Queensland. In terms of the Queensland education system, it is very similar to the rest of Australia. So students start in primary school, and they usually start when they're about 4 or 5 in a prep program, and primary school runs from prep. We go year 1, 2, 3, 4, 5, and then the final year is year 6. Students will then transition year 7 to year 12. And when discussing Queensland government programs in terms of even tuition fees, junior high school, year 7 to year 10, and then the senior high school program are the all-important final 2 years, and that's year 11 and 12. And it is these 2 years, if students are looking to graduate from a Queensland high school, that they have to complete in order to get the relevant certificates. As well as the high school program, today we will talk about the International Baccalaureate Diploma Program, as well as the Queensland Academies. And these are also offered as an alternative curriculum in the high school program. For students that don't have the English requirement to get direct entry into our program, so we have a high school preparation program we'll discuss. But then after high school, students can then go on to either employment, university, or even TAFE. And below there, you'll see a list of universities that have campuses here in Queensland.
I will now just hand over to Sophia to briefly talk to you about the qualifications that students receive when they complete high school here in Queensland. Kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Và cũng rất là cảm ơn Du học SET đã làm cầu nối cho EQI để có cơ hội gặp quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Thì ở cái trang này thì em xin được nhắc tới hai khái niệm rất là hay gặp khi quý vị tìm hiểu về du học, nhất là du học về bậc phổ thông trung học tại Úc. Đó là khái niệm ATA và QCE. Thì ATA nó là viết tắt của Australian Tertiary Admission Ranking. Hiểu nôm na đây là một điểm xếp hạng tuyển sinh đại học của Úc. Thì ATA là điểm ATA sẽ được dựa trên điểm của 5 môn học tốt nhất của học sinh. Học sinh sẽ trong quá trình học lớp 11 và lớp 12 thì các em học sinh sẽ trao đổi rất là chặt chẽ với các giáo viên ở trường để đảm bảo rằng các môn học mà các em chọn, 5 cái môn học mà các em chọn để học trong lớp 12, 11 và 12 đủ điều kiện để tính điểm ATA khi mà các em nộp hồ sơ vào đại học. Thì ATA có thứ hạng cao nhất là 99.95, tức là khi mà nếu mà em đạt 99.95 thì điểm của em cao hơn 99,95% các bạn trong cái năm đó. Còn Queensland Certificate of Education viết tắt là QCE thì có thể hiểu là chứng chỉ giáo dục Queensland, giống như là bằng trung học phổ thông của Queensland. Thì tấm bằng này được quốc tế công nhận và nó thể hiện kết quả học tập ở bậc trung học của các em. Để được cấp cái bằng phổ thông trung học này thì các em học sinh cũng giống như ở Việt Nam là cần phải hoàn thành một cái khối lượng học tập nhất định theo các cái tiêu chuẩn mà đã đặt ra và đạt được cái điểm trung bình về yêu cầu về văn và toán. Next slide, please. So the academic year in Queensland varies a little bit to Vietnam. So our academic year begins at the end of January and ends in December. Our school year is divided into 4 terms, and these terms are approximately 10 weeks each. And then there are school holidays in between, usually 2 weeks of school holidays between each term, except when students finish in December, they have about 6 to 8 weeks before they recommence in January. Students generally study Monday to Friday here in Queensland, and this is just an example of what a timetable may look like. Most schools will start around 9 o'clock, finish at about 3 o'clock, and their school day will be broken up into different periods. Some schools tend to have longer subject classes like this one here. Some may have a few more lessons throughout the day. So I did briefly mention before about our programs, and I'm now going to go through in a little bit more detail about some of these programs that I think are most popular for students based in Vietnam. So firstly, we are seeing more students interested in our primary program, and we have a range of schools that offer the primary program throughout the Queensland state. So all students that are arriving internationally will be provided with English support when they arrive. So they do not need to meet English language requirements to go into our primary program. They just need to provide any previous academic results that they may have. And then they'll be provided with all the English support by the school. In terms of the program length, students are able to do anything from 2 terms right through to the full primary program. The only time students are unable to start in our primary program is the final 2 terms of year 6. So the last 6 months of primary school, generally students are unable to start as many students are doing different sorts of assessment and things like that. Now, before we go into our high school programs, I will talk about the high school preparation program. So the high school preparation program is for those students that don't meet direct English results. So when we're looking at direct English results, these are the results that we require for students to go into direct entry.
So for a general IELTS overall, I'll look at year 9, for instance. Students need a 4.5 overall to go directly into year 9. Students need a general IELTS of 5.0 to go directly into year 10. And those students looking to go direct into year 11 require an IELTS of 5.5. So if students meet those requirements, and then they also satisfy our academic requirements, they don't need high school preparation prior to starting their program. If students do not meet these English requirements on the screen, then they may like to join our high school preparation program. So high school preparation is an intensive English program that prepares students for their high school studies. So students develop proficiency with their English, as well as study skills that they may need, as well as learning subject-specific English, like the maths or science. And they will have a range of testing throughout their time in the program. The program is offered in 10-week increments, i.e. per term. However, students generally will require 20 weeks of English. Once they meet the requirement for entry into the program, they'll then transition. Some students who may not meet the requirement after 20 weeks may be required to do an additional 10 weeks of English, or they may be offered a place in a lower year level. It really depends on the student's specific results at that time. Something I should mention with high school preparation is our program is run at 3 schools. So it's run at Indooroopilly State High School, Mitchelton State High School, and Whites Hill State College. All 3 of these schools are located in Brisbane. Now, if a student really wants to go to Kelvin Grove State College and require high school preparation, that's fine. Students, what they'll do is they will be placed in one of our high school preparation programs for the duration of the time that they need to do high school preparation. Once they successfully complete that, they'll then transition to their mainstream high school or transition to Kelvin Grove State College. So even though a school doesn't offer high school preparation, students are able to choose a school that doesn't have that provided. Junior high school and senior high school. So as I mentioned, junior high school is years 7 to years 10, and senior high school is year 11 to year 12. Students wanting to go into this program do require to meet either the direct English language requirements, or they will require to do high school preparation and successfully complete the program. They also need to provide us with 2 years worth of academic results. And these academic results, what we're looking for are passes in their core subjects. Students can start at any time in the high school program. However, if students are looking to graduate from a Queensland Government school and are looking to progress on to university, students must start by the beginning of year 11, so term 1, year 11, in order to complete the full 2 years of senior high school to be eligible to receive a Queensland Certificate of Education and an ATAR, so that admission, tertiary admission rank, a score for them to then use to go on to university. We are seeing a bigger trend of students coming a little bit earlier. So students coming in years 9, year 10, and it allows these students time to really settle, understand the Queensland education system, get familiar with their teachers, assessment style, make friends. So when they go into year 11 and 12, those very important years for study, they feel really confident in how the assessment and the curriculum is run, and already have great support networks already in place. I am actually going to hand over to Ms. Na Nguyen again to speak a little bit about some of our other programs that we offer outside of that senior high school program. Thank you, Dana. Chào quý phụ huynh một lần nữa. Thì em xin được nói về chương trình tú tài quốc tế, hay là viết tắt của chữ International Baccalaureate, hoặc là có thể hiểu là chương trình IB.
Thì bằng tú tài quốc tế IB là một cái bằng trung học phổ thông được quốc tế công nhận. Đây là một cái chương trình giảng dạy kéo dài 2 năm, bắt đầu từ lớp 11, kết thúc lớp 12. Đây là một chương trình rất là thử thách, vì cái lượng học của học sinh trong 2 năm này rất là nhiều, cho nên là nó được thiết kế đặc biệt cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Chương trình IB thì được xây dựng với mục đích phát triển các cái tư duy, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng làm việc nhóm cũng như nghiên cứu của người học, giúp cho người học trở thành một cái công dân toàn cầu, cũng như là cái chương trình IB phát triển cho học sinh các kỹ năng ngôn ngữ rất là tốt qua những cái bài assignment, những cái bài luận của nó, và tạo tiền đề vững chắc cho cái quá trình học đại học cũng như là sự nghiệp tương lai của học sinh. Thì hiện tại EQI có 5 trường cung cấp song song 2 chương trình giảng dạy của chính phủ Queensland, tức là chương trình tiêu chuẩn của lớp 11, lớp 12 và chương trình IB. Đó là trường Mountain Creek State High School ở Sunshine Coast. Ở Brisbane thì có 3 trường, đó là trường Cleveland District State High School, trường Indooroopilly State High School và trường Calamvale Community College. Ở Gold Coast sẽ có trường Benowa State High School. Đó là 5 trường giảng dạy song song 2 chương trình IB và chương trình phổ thông thường của EQI. Và thời điểm để bắt đầu chương trình IB đó là học kỳ 1 lớp 11, hoặc là nếu mà học sinh đang học chương trình IB tại Việt Nam thì có thể khai giảng muộn hơn một chút. Tuy nhiên là cái thuận lợi cho những học sinh bắt đầu vào EQI trong những năm học trung học cơ sở, như từ lớp 7 tới lớp 10, đó là nếu mà các em đã học ở đây trước thì các em sẽ có thời gian để quyết định xem là nên theo học chương trình IB hay là nên theo học chương trình phổ thông bình thường, thì sẽ phù hợp với cái nhu cầu và khả năng của mình. Thì do các kỹ năng phân tích, hiểu viết và nói ở cấp độ cao được yêu cầu khi mà học chương trình IB, thì cái đầu vào của chương trình IB nó cũng cao hơn là đầu vào của chương trình phổ thông bình thường. Thì học sinh thì nên có điểm trung bình ở mức khá giỏi ở lớp 9 và lớp 10, cũng như là sẽ cần phải có thư giới thiệu của giáo viên về toán, khoa học xã hội hay là tiếng Anh và một môn tự chọn nào đó. Và yêu cầu đầu vào để học chương trình IB đó là IELTS 5.5. Và học sinh sau khi học chương trình IB thì có thể được miễn một số tín chỉ khi học ở bậc đại học. Em xin được nói tiếp về chương trình Học viện Queensland, hay là còn gọi là Queensland Academy. Chương trình Queensland Academy ở Queensland hiện tại thì có 3 trường Queensland Academy. Nó giống như là theo mình có thể hiểu nôm na là giống như trường chuyên của bang Queensland dành cho các học sinh có thành tích xuất sắc. Các trường ở trường Queensland Academy, hay gọi tắt là QA, thì sẽ trang bị cho học sinh trung học cũng giống như là các cái trường IB kia, thì trang bị cho học sinh những cái kỹ năng và kiến thức rất là cần thiết cho bậc đại học và các cuộc sống sau này. Và cái đặc biệt là chương trình IB, trường Queensland Academy chỉ giảng dạy chương trình International Baccalaureate, tức là chương trình bằng tú tài quốc tế, và không có giảng dạy chương trình lớp 11 và lớp 12 bình thường. Tuy nhiên sự khác biệt của cái trường QA và 5 cái trường mà dạy song song 2 chương trình đó là học viện Queensland thì bắt đầu nhận học sinh từ lớp 10. Tức là học sinh học lớp 10 được gọi là lớp dự bị IB, tức là sẽ chuẩn bị cho học sinh có thể thử vào lớp 10 và thử xem là mình có phù hợp với chương trình IB không, và nếu sau lớp 10 mà không thấy thích chương trình IB nữa thì mình lại có thể quay vào các trường phổ thông bình thường khác để học lại chương trình phổ thông thường. Nhưng mà nếu mà mình thấy mình thích hợp với chương trình IB thì mình có thể tiếp tục và học 3 năm ở trường QA. Thì hiện tại có 3 trường Queensland Academy, đó là trường Queensland Academy of Creative Industry, tức là trường chuyên về khoa học và xã hội và sáng tạo. Thì trường này nằm ở Kelvin Grove, nơi mà du học SET Brisbane có một văn phòng hiện đang ở đó. Trường thứ hai là trường Queensland Academy of Science, Mathematics and Technology. Trường này là trường chuyên về kỹ thuật, toán học và công nghệ, cũng nằm ở Brisbane.
và một trường thứ ba là trường Queensland Academy of Health Science, tức là chuyên về khoa học sức khỏe, là nằm ở Gold Coast. Thì đây là trường trường giống như là trường chuyên và phải thi tuyển đầu vào. Do đó các trường Queensland Academy sẽ nhận đơn đăng ký tuyển sinh vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm để nhập học vào trường Queensland Academy vào năm tiếp theo. Do đó phụ huynh học sinh mình nếu mà có kế hoạch muốn tham gia vào trường muốn vào trường Queensland Academy thì nên có kế hoạch lập kế hoạch trước. Và cũng giống như là các cái trường mà học IB khác thì cần phải có IELTS 5.5 và kết quả học tập giỏi ở 2 năm học trước đó, tức là năm lớp 8 và lớp 9 để vào lớp 10 ở QA. Thì ngoài ra học sinh sau khi nộp hồ sơ xong sẽ phải làm một bài kiểm tra đầu vào và sau đó thì sẽ có một vòng phỏng vấn với nhà trường. Lệ phí nộp đơn, thời gian hay là thời hạn nộp đơn thì có thể tìm thấy ở trang Học viện Queensland, đó là qa.eq.edu.au. Thì cái này mình sẽ có thể gửi cho du học SET vào cuối buổi để các quý vị phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin nếu mà mình quan tâm đến chương trình QA. Thì như đã nói lúc đầu là có hơn 90 trường ở Queensland giảng dạy chương trình dành cho học sinh quốc tế. Thì trường nào sẽ phù hợp tốt nhất cho con em của quý vị? Trường ở ngoại ô hay là trường ở trung tâm, trường ở khu vực đông dân hay là khu vực ít dân? Rất là nhiều yếu tố và tùy thuộc vào cái sở thích hay là cái nhu cầu của học sinh, cái mục đích của học sinh muốn gì và muốn trải nghiệm như thế nào. Thì để tạo trong cái đơn nhập học, trong cái đơn xin học vào EQI thì EQI luôn hỏi phụ huynh học sinh chọn ra 5 trường mà mình thấy có cảm tình, mình muốn vào học nhất. Đó là thì để giúp đỡ cho cái sự chọn lựa đó thì EQI có chuẩn bị một cái cuốn cẩm nang các trường công lập ở Queensland với hơn 90 trường và các cái thông tin chi tiết ở trên đó. Thì trên hình quý vị có thể thấy là một cái trang mẫu từ cái cuốn cẩm nang du học đó. Thì mỗi trường sẽ có một cái trang như này. Như ở trên đầu các bạn sẽ thấy là có ghi địa điểm trường học ở đâu, ví dụ như là Sunshine Coast hay là Gold Coast, rồi có thông tin về trường, năm thành lập bao nhiêu, có bao nhiêu học sinh và những cái nội dung, những cái thông điệp, những cái tin nhắn, những cái thông điệp mà ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên nhà trường muốn truyền tải đến cho phụ huynh và học sinh. Còn ở bên phải thì các bạn có thể thấy là có các cái chương trình đặc biệt. Chương trình đặc biệt ở đây có thể là các chương trình nâng cao về toán, về khoa học, về âm nhạc, về khiêu vũ hay là về công nghệ. Rất là nhiều các hoạt động ở trường. Các hoạt động ngoại khóa là các hoạt động mà sau giờ học mà trường tổ chức cho học sinh, ví dụ như là câu lạc bộ cờ, câu lạc bộ học nhóm, hoặc là câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ hip hop. Và cơ sở vật chất của trường thì trường cũng giới thiệu luôn, ví dụ như là trường sẽ có những cái trung tâm nghiên cứu, cả phòng lab hay là hồ bơi hay là sân quần vợt hay là những cái cơ sở vật chất thiết bị ở trường, và các cái ngoại ngữ khác được dạy ở trường ngoài tiếng Anh ra, ví dụ như tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Nhật, vân vân. Các chương trình đặc biệt ở đây thì mỗi trường sẽ có những cái điểm mạnh và những cái môn khác nhau để giảng dạy và làm cho cái cuộc sống ở trường của các em trở nên rất là phong phú. Thì ngoài ra ở trên trang web của EQI, đó là eqi.com.au, cũng có những cái video về các trường để cho các phụ huynh và các em có thể có những cái khái niệm cơ bản nhất về cái ngôi trường mà mình muốn đến để trải nghiệm. Thì bây giờ mình xin được mời quý vị và các em xem một cái clip ngắn về một trong những trường của EQI, và video này có thể được tìm thấy ở trên website của EQI. Thank you. Sorry, I can hear the sound. Can't hear the sound? No. No. I can hear the sound too.
what I'll do is I'll keep going through, and then at the end, I'll play it at the end so it doesn't disrupt the flow of the PowerPoint presentation, if that's okay. Okay, thank you, Sophia. Continuing on with the EQI School Profile Handbook that we were discussing, at the back there are four matrices. One of them lists all the ATAR general subjects. So they let you know what ATAR general subjects are on offer at what school. And it's these ATAR general subjects that students need to predominantly take if they're looking to get an ATAR at the end of their studies. So they are the subjects that are offered in 11 and 12. We also have a subject matrix for ATAR applied subjects. So ATAR applied subjects are often more practical and lead to vocational outcomes. Students are able to do an applied subject with their general subjects, but that's something else that students can consider if they're really interested, for instance, in doing hospitality or childcare and want to work towards a certificate instead of an ATAR. They may choose a school based on these applied subjects. We also have a list of junior high school subjects. Generally speaking, students in years 7 and 8 have a rather set timetable. They have to meet certain learning outcomes. And then in years 9 and 10, students have 8 major learning outcome areas, and they may have the flexibility to choose 2 subjects that are offered for 2 terms or a year, depending on how the school run it. So we've put there the subjects that students may be able to choose from. And then finally, we have a matrix based on sports subjects that are on offer at different schools. So if a student's coming to study and are really interested in soccer or maybe even swimming, we list the schools that offer those sports that can help narrow down schools that the student may be interested in. Okay, looking at the different accommodation and welfare options, we do have 3 different options that are available. So one is our homestay program, and I will go into the homestay program in more detail in the next few slides. But homestay is available for those students who are coming into our high school program. Students who are coming into the primary school program must stay with a parent or guardian. And students can also choose to stay with an immigration approved relative. And for those options, they're very straightforward and they don't require welfare from us. And also students do have the option of nominating someone to look after them while we're here if they're not a relative, but those families will go through the homestay process. So just really reiterating, if students come into the primary program, must stay with a parent, guardian or relative. And if students are coming into the high school program, they do have the option of doing homestay. And that's the only other accommodation option we have available. So government schools, we don't have boarding facilities available. So looking at the homestay requirements, so on our application form, which SET Education will take you through when you're applying, there is a section that talks about what accommodation and welfare option you may like. So when you get to selecting homestay accommodation, we do ask that students put in as much information as possible so we know more about your preferences, any dietary requirements, if you want to live with pets or not, anything that you feel is really important for when our schools are matching a homestay family to you. So all our homestay families are managed by the school. So it's not outsourced to another provider. So each of our schools that are accredited has a homestay coordinator who is based at the school. So this homestay coordinator is responsible for seeking interest from families in hosting a homestay student. They are responsible for viewing the homestay, the household, ensuring that it is clean, it meets certain standards, that there is a bedroom for the international students. So
every international student must have their own bedroom, and families can only accept a maximum of 2 international students. And everybody in that house that is 18 years or over must be able to provide us with a valid blue card, which means that they've gone through a police check. So that's everybody 18 years or over in the household. The homestay family also provides all the daily meals, and they help with also everyday things on how to get to the shops if the student needs to get to the shops, or how to get to school, the different options that may be available to them. If we have time at the end, I'm definitely more than happy to show you a video on our homestay families and what's really special about the program. And I think what's really good for families to know is that at each of our schools, there is a homestay coordinator there who is there to help the students Monday to Friday between school hours if they've got any issues. Or we do have a 1-800 number that I'll be discussing shortly for any issues that may occur outside of school time. Now we can look at some of the fees that for our program. So we do have our full fee list available on our website, but we do have different fees depending on what program the students are entering. So we do have a tuition fee. So the tuition fee, for instance, for our junior high school program is 15,536 Australian dollars per year. As well as tuition fees, students need to be mindful if they're going into our homestay program of the homestay fees. So our homestay fee per week for 2023 is $328 per week. And once again, that includes all meals. And then there is a one-off homestay placement fee for students going into the homestay program of $285. And then the other fee that students need to be mindful of upfront is the overseas student health cover. So it's completely up to you who organises that for you, but that is something that either EQI can arrange, or it's something we need to view before we can continue on with the enrolment process. But happy to talk more about fees and any other additional fees that you may want to discuss at the end as well. So things like uniforms, digital devices, any public transport costs we can discuss, but they tend to be a little bit more individualised depending on what school you're looking at going to. So at each of our schools, we have an international team that is responsible for looking after all our international students and making sure that they feel really included in the school community. And if there are any issues, that there is someone there for the students to talk to. So we've already introduced you to the homestay coordinator. So there is someone in that team who is responsible for homestay that students can go talk to. We also have an international student coordinator as part of the team at the school, and they can help with anything from whether it's directions to an event after school, about subject selection, it could be where to go, what classroom to go to. So an international student coordinator is someone that you will see every day of the week as well, who helps support the students. All of our schools have a guidance officer as well. Now, guidance officers also are not just teachers, they're actually specially trained to be able to provide academic counselling, so can help students with subject selection in relation to what they may want to study when they get to university. And they're also trained and be able to provide more personal or pastoral care counselling as well. So they form a very important role for international students, particularly those who are struggling settling in, or for those students who have very strong ambition for what they want to do when they go to university and how to get there. As well as the international team, students will be supported by the full school community, like from the principal, heads of departments, and all the students as well. And then we also have, for students, once they're outside of school, a 1-800 Q study number. So this is a 24/7 number that students can access
for free, so there is no charge, if they have any concerns. So there'll be someone at the other end who will be able to put you through to someone who works for the department to be able to assist. And there is also a translation service available. So we understand that if it is something where the student feels it is an emergency, they may feel rather nervous, stressed. It may be really hard to articulate that in English. So we do have that translation service available to be able to support students if they do need any support from us outside of school hours. We also have a water skills assessment here in Queensland. It's something I like to let families know about. And that is because in Queensland, we are surrounded by water. We've got wonderful beaches, amazing waterways, and a lot of people in Queensland also have a swimming pool. So we provide a water skills assessment test for students when they first come here so they can feel confident in knowing what to do. And it is free of charge and it's arranged by the school. It is not compulsory, but students must complete this assessment if they would like to take part in any water activities. And a lot of our schools have excursions related to the water. Some of our schools offer marine science, for instance, and those students will do excursions to the Great Barrier Reef, may even do snorkeling. So students must get through this water skills assessment if they want to be part of any of our water-based activities. There is also the support from your overseas student health provider. This is just letting you know, depending on who you go with, ensure you're very familiar with what services that they can provide. I know SET Education provide amazing advice on what your providers will be able to do for you. So it's making sure you really understand that support. Now, I don't think you can hear that video, so we might, I'll bring that one up, but that was a testimonial of one of our Vietnamese students recounting her time while she was studying here in Queensland and what she's gone on to do now at Bond University. So I'll share that with you shortly. But here on this slide, just a little bit of information about the current situation with COVID-19. I know some people are very eager to hear a little bit more. Here in Queensland, we're pretty much nearly business as usual. Like all our schools are back up and operating, not remotely, so everyone's back in their physical classrooms. The students that are currently here, our international students who are currently here, if they feel unwell with COVID-19, they just need to let their host family know if they're with the host family or the international student coordinator know, so they can take either a rapid antigen test or PCR. And the current health advice here in Queensland is that students just need to stay at home for 7 days. And if you are a close contact at this particular time, you just need to let someone know, like the international student coordinator. But at the moment here in Queensland, close contacts don't need to isolate. They just need to monitor for any symptoms if they have any COVID-19 symptoms. So it is we are sort of returning to that very much business as usual. So that is an overview, a very quick overview of Education Queensland International and our schools and what we can offer. So I'm more than happy, depending on any questions that we have, to either show videos, if you'd like to see videos of either our student testimonials, of some of our schools, or if you would like to ask me any specific questions, or Ms. Na, more than happy to be guided by you. Hello, Daddy. Hi, we have a question from one of the parents Yes. about the QA or IB program. She asking about, I think it's about QA. Can the student do the test from Vietnam? Or Yes. do they have to come to Australia?
No, yes, they can do it in Vietnam. We definitely need to know as soon as possible if you are going to do it overseas, but we can work with the Queensland Academies for you to do it overseas. There are some requirements in doing it overseas, but we can work with you to do that, so that's not a problem. Dạ, thưa chị Hoa hay là chị Hòa, là cô Daniel vừa mới trả lời là đó là học sinh có thể làm bài test để bài kiểm tra đầu vào trường QA ở Việt Nam, nhưng mà mình cần phải thông báo trước cho EQI, và cái EQI sẽ liên hệ với mình để sắp xếp cái nơi và cái địa điểm để mình làm bài kiểm tra. Thank you, Daniel and Sophia, for the presentation. Các vị phụ huynh và học sinh hiện tại có thể bắt đầu đặt câu hỏi hoặc là mở mic hoặc chat để chúng em có thể hỗ trợ thêm nhé ạ. Chúng em có thể hỗ trợ về các thông tin liên quan đến trường, thủ tục nhập học cũng như là thủ tục xin visa. Nên là phụ huynh và học sinh có câu hỏi gì thì vui lòng là chat box hoặc có thể là bật voice lên giúp em ạ. Chị Sophia, hay là trong quá trình chờ phụ huynh đặt câu hỏi thì mình có thể bật video lên được không ạ? Đây vừa chị Hoa lại hỏi tiếp rồi đấy ạ. Hiện nay đến bang Queensland còn có cần kiểm tra COVID không? Thì câu trả lời này chị Nha có muốn trả lời giúp em được không ạ? Okay, cảm ơn Trang. Hi Daniel. And another question is, do we need to test for COVID when we come to Queensland? Okay, yeah, so I think the current advice at the moment is when you arrive in Queensland, you need to do a rapid antigen test 24 hours from when you've arrived. So you, some people will do it at the airport, some people wait till they get to their accommodation. In terms of international students, it will depend who collects you at the airport, if they do it at the airport or do it at the homestay. But all you're required to do for arriving into Queensland is, at this time, is take a rapid antigen test. Dạ, xin trả lời cho chị Hoa là cái quy định hiện tại lúc này á, là trong vòng 24 tiếng khi mình đến Queensland thì mình được yêu cầu là làm cái test tại nhà, cái RAT test. Mình có thể làm trong vòng 24 tiếng, tức là ngay khi xuống sân bay hoặc là mình về nhà rồi mình làm cũng được, trong vòng 24 tiếng, không bắt buộc phải làm ngay ạ. Thì nếu mà sau khi mà test, nếu mà vô tình mà bị COVID thì mình có thể là cách ly theo quy định hiện tại của Bộ Y tế là 7 ngày. Em xin phép bổ sung thêm một chút ạ. Thì về vấn đề kiểm tra COVID này nó cũng liên quan đến cái hãng máy bay mà mình dự kiến bay chẳng hạn. Ví dụ như có một vài hãng khi chị bay từ đầu Việt Nam họ sẽ yêu cầu test PCR trước. Còn khi đến bang Queensland thì như cô đã chia sẻ là cần phải test COVID trong vòng 24 giờ kể từ lúc mà đặt chân xuống. Thì cái thông tin này nó sẽ là up to date, nghĩa là tùy theo từng thời điểm, và khi mà các bạn học sinh mà chuẩn bị bay á, thì bao giờ SET sẽ cũng có một cái buổi họp đoàn, họp học sinh hoặc gửi các đường link và hướng dẫn cụ thể và up to date nhất đến để gia đình nhà mình có thể cập nhật thông tin ạ. Em cảm ơn ạ. Dạ, xin hỏi còn vị phụ huynh và học sinh nào có các câu hỏi nữa không ạ? Bởi vì khi mà học high school thì các bạn đều dưới 18 tuổi sẽ cần có các thông tin liên quan đến bảo trợ, thì cũng khá là nhiều phụ huynh quan tâm đấy ạ. Thì không biết là có phụ huynh nào muốn giải đáp các thông tin này không ạ? Chị Hoa có thể nói rõ hơn cái câu hỏi muốn cho con ở chung tức là như nào không ạ? Tức là cả hai bạn cùng đi học vào một trường và muốn ở chung với nhau hay là như thế nào ạ? Okay, I might share one of the a testimonial from one of our students, if you like, to hear her experiences. Hopefully the sound works for us now. Hello, my name is Amy. I'm from Vietnam. I spent my year 11 and year 12 studying at Helensveld State High School, and now I'm going to Bonn University.
highest performance in 4 subjects, business management, math C, physics and chemistry, and receive equivalent awards for these things. I also top in 4 subjects in year 12 as well, which helped me score the OP1. Gold Coast has given me a lot of relationships and invaluable friendship. They also allow me to progress in my academic studying and recognize my efforts with scholarships and awards. So I just think, why not? Why not continue studying here? I'm really excited to study at Bond University. It has first-class facilities for studying. It also has great support for international students. And Bond Business School has really good reputation, so it's a good choice for my degree. I was one of the 14 student ambassadors of the City Gold Coast. We experienced a lot of different events, from professional one to a recreational one. We try to promote studying on the Gold Coast to students around the world. We also have the opportunity to access into the industry, for example, hospitality, and also get in touch with the government plan and everything. The city is prepared for the Commonwealth Game in 2018. From 2 years that I have been here, the city has grown a lot. I think it's a great opportunity for international students to come here and experience the world-class sport event. At Queensland, you can have wonderful lifestyle and world-class education. So I definitely recommend it for international students. So hopefully that gave you a little bit of an insight to into Queensland Government Schools in Queensland. So Amy's based on the Gold Coast now, and she had the choice of studying at Bond University or Griffith University. So she was very lucky to get a number of scholarships. So she ended up going with Bond University. So she's a great ambassador for us. So any questions I can help with, Sophia? Yes, sorry to interrupt. Actually, I just briefly translate what you've just said. Mình vừa mới xem cái video của cái bạn Emmy, thì bạn Emmy học ở Gold Coast, và sau khi tốt nghiệp lớp 12, bạn được nhận 2 học bổng của Bond University và Queensland University, nhưng mà bạn đã chọn Bond University. Thì em xin trả lời câu hỏi của chị Hoa trước là theo như em hiểu từ câu hỏi của chị, hay là tức là chị có bạn ở Brisbane đúng không ạ, ở Queensland và muốn con ở chung với bạn của chị. Thì tức là cái quy trình hiện nay tức là nếu mà muốn cái người bạn của chị cần phải phải liên hệ với cái trường mà con chị muốn học ở trong khu vực và trở thành một cái gia đình homestay, tức liên hệ với trường để làm thành homestay family của cái trường mà con chị muốn học. Thì sau khi cái cô điều phối viên homestay, tức là cô homestay coordinator sẽ làm các cái thủ tục cần thiết, xem xét xem cái gia đình bạn đó có phù hợp, có đạt các yêu cầu của EQI để trở thành một gia đình homestay không. Thì nếu mà được thì con chị sẽ được ở cái nhà đó. So hi Danny, it's a question about staying with friends and family. So I just briefly mentioned that the family need to contact an EQI school to be a homestay family. If they meet all the requirements, then they can be denominated family for the students to stay with. And we have another questions about does EQI have any discount policy for siblings who study at the EQI school? Unfortunately, not at this time. We don't have a sibling rate. Thì rất tiếc là hiện tại EQI chưa có cái chính sách để giảm giá cho anh chị em ruột học tại các trường của EQI ạ. Các phụ huynh có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ, bên em vẫn đang chờ các câu hỏi từ phía phụ huynh ạ và học sinh ạ. Hoặc là phụ huynh và học sinh có muốn tư vấn chung về
vấn đề gì nữa không ạ? Trong cái bài thuyết trình của EQI của Daniel lúc nãy thì nếu mà có cái chỗ nào mà xin lỗi em xin lỗi là em không có dịch hết toàn bộ vì cái slide nó cũng có một phần tiếng Việt và vì cái thời gian ngày hôm nay cũng có hạn thì có những cái slide nào mà nếu mà quý vị không có rõ và muốn dịch lại hoặc là muốn hiểu thêm thì có thể nêu lên để em có thể tư vấn kỹ hơn ạ. Dạ, nếu mà các quý vị phụ huynh và học sinh không có câu hỏi nào thêm theo trường ạ, thì có thể di chuyển ra phòng chung để mình được nghe tư vấn chung hoặc là chuyển sang các ban khác nếu mình vẫn đang muốn tham khảo thêm ạ. Thì có thể nhắn em để em hỗ trợ ạ. If you want to play another video, Danny? Yeah, I'm just going to pop up Marumba State Secondary College. So you can get an idea of the school. So this was a school video we're going to show you, but you'll find on our website that a number of our schools do have videos. It only gives you a brief insight, but it gives you an idea of what the school may look like. So let me share my screen. Đây là video về một trong những trường của EQI mà lúc nãy đáng lẽ là bật lên nhưng mà nó không có tiếng, bây giờ mình sẽ bật. Cảm ơn video của Daniel. Daniel với cả chị Nha ơi, có một câu hỏi của bạn Minh Anh như sau ạ. Bạn Minh Anh muốn hỏi là đầu năm tới bạn ấy muốn sang học lớp 11 và sẽ dự định ở homestay. Thì thứ nhất là thời gian xét hồ sơ sẽ là bao lâu ạ? Thứ hai là bạn ấy mong muốn tìm trường có dạy chương trình về IT. Thì có những trường nào trong EQI có ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn Minh Anh. Hi Daniel, we have a question from a student. He wanted to study year 11 next year. He would like to know like how long the application process gonna take, and he interested in the IB program and wanted to know which schools are offering the IB. Okay, yep, great. Okay, so in terms of the application process, generally speaking, we say it takes about 10 working days. However, it may take a little bit longer at the moment because we have had such a strong demand. Something else just to be mindful of, our schools will also go on school break at the end of next week for 2 weeks. So while we can do some of the processing, we still need to speak with some of our schools. We do need to speak to our schools before we can issue anything. So the processing part can be relatively quick if we've got everything ready to go.
Now, with the International Baccalaureate program, we have 5 schools that offer the IB program for students looking to start in year 11. So we've got Mountain Creek State High School up at the Sunshine Coast. We've got 3 schools in Brisbane. We have Indooroopilly State High School, Cleveland District State High School, and Callum Vale Community College. And we have 1 school on the Gold Coast, Benoa State High School. So those 5 schools offer the IB diploma. Now, just a reminder, we will need to see 2 years worth of academic reports, and we are looking for students that have higher GPA. We also will need to see direct English language results, so we can't package with a high school preparation. So we'll need to see that you meet the English requirements, and we'll also need teacher recommendations for your core subjects. We do have a lot more information on our IB program, and I might just share a link in the chat for you so you can actually see all the subjects that are offered at the different IB schools, because not all of them may offer the subjects that you're after, and that may help you narrow down for your choice. I'll just bring that up and share that in the link with you. Mình vừa mới đến tới 5 trường mà có dạy chương trình IB ở phần chat cho bạn bên Anh tham khảo ha. Thì đó là 5 trường của EQI mà có chương trình IB. Thì cô Daniel có trả lời, có nhắc đến là lý tưởng là khi mà hồ sơ đã sẵn sàng thì thời gian xét hồ sơ là khoảng 10 ngày làm việc. Nhưng mà nó không có bao gồm những cái thời gian mà như là trường đóng cửa, ví dụ như sau tuần tới này là tuần cuối cùng của cái kỳ 2, thì sau cái tuần tới là trường sẽ đóng cửa 2 tuần. Đó là một cái kỳ nghỉ ngắn, thì có thể là hồ sơ sẽ bị chậm lại nếu mà nộp trong cái khoảng thời gian đó. Thì đối với chương trình IB thì mình nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, vì nó đúng rồi, em vẫn kịp để nộp hồ sơ cho tháng 10 cho lớp 11 năm sau. Và nhất là em cần phải có IELTS 5.5, vì cái chương trình IB thì giống như là tiếng Anh của em phải sẵn sàng ha. Đối với những cái chương trình khác, nếu mà tiếng Anh mình chưa đủ thì mình có thể học ở chương trình dự bị tiếng Anh, nhưng mà đối với chương trình IB thì bắt buộc là tiếng Anh phải có 5.5 tối thiểu academic. I also put a link in the chat as well to the brochure, but also to the webpage that talks more generally about the International Baccalaureate Diploma. And there is a video on that page that will give you a little bit more insight. And also you can click the link to the different schools and have a look at where they're located and the things that they have on offer. Thì cô Daniel mới để một cái link về cái chương trình IB, phần chat box em có thể vào đó để xem thêm. Nó sẽ có nhiều thông tin hơn về 5 trường mà giảng dạy chương trình IB của Queensland. Em có thể xem ha. Thế em có hài lòng với câu trả lời vừa rồi không? Nếu mà muốn được hỗ trợ thêm về chi tiết hồ sơ chuẩn bị ra làm sao, cũng như là hình thức đăng ký nhập học như thế nào, thì em vui lòng liên hệ với SET nhé. Cảm ơn em. Cũng xin nói thêm, mình cũng là một cựu học sinh của du học SET á, cho nên là mình rất là gọi là recommend SET. SET là một trung tâm tư vấn du học rất là uy tín và tận tâm. Nếu mà em nộp hồ sơ của du học SET thì em có thể rất là yên tâm. Cảm ơn chị Nga nhiều ạ. Nhà mình các quý vị phụ huynh và học sinh còn câu hỏi nữa không ạ? Để em sẽ tóm lại các thông tin cũng như là hướng dẫn thêm các quý vị phụ huynh nếu mà cần hỗ trợ ấy ạ. Please feel free to ask anything. Honestly, really happy to go into more detailed information on any programs or any schools that you may have questions about.
I know usually when I'm face-to-face, it's great because I've got all my brochures there and we can speak, I suppose, more personally, but please, you know, if you've got any questions now, don't be shy to ask. We have another question, Danielle. Okay, so I think my understanding is that if the student needs to study English before they go to year 10, can they study at the school that he chose, or he has to study at another school, then go to the preferred school in year 10? So I think as in like HSP, do you think? I think so. Okay, so for the high school preparation. Nếu phụ huynh và học sinh không có câu hỏi gì nữa thì em xin phép được tổng hợp lại buổi ngày hôm nay được không ạ? Hi Daniel. If the student and parents have no questions anymore, I will wrap up on the information and thank you for your supporting today. No problems. Thank you everyone for coming to listen to us, and thank you SET Education for hosting this. Please, if you have any questions, feel free to contact SET and they can get in touch with me, and more than happy to answer any questions. So thank you very much for your time and your interest. Dạ vâng, em cảm ơn phụ huynh và học sinh đã tham dự cái buổi chia sẻ giữa hệ thống trường EQI của bang Queensland ngày hôm nay ạ. Thì với những cái câu hỏi liên quan đến các bạn dưới 18 tuổi thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi phát sinh. Bây giờ thì có thể là các vị phụ huynh và học sinh chưa pop up ra được các thông tin đó. Nhưng nếu mà trong trường hợp là quý vị phụ huynh muốn được tư vấn sâu hơn về việc thủ tục nhập học, ở các tiêu chuẩn đầu vào ra làm sao, giấy tờ cần chuẩn bị những cái gì, và kể cả visa cho phụ huynh, visa cho học sinh, thì vui lòng liên hệ với cả bên SET chúng em ạ. Em chân thành cảm ơn ngày hôm nay quý vị phụ huynh đã tham dự và đặt ra những cái câu hỏi rất là ý nghĩa cũng như là bổ ích cho tất cả mọi người ạ.